Goeiedag en hartlik welkom by hierdie yskoue eerste nuwe dag van Augustus. Dit is 1 Augustus, ek is Elvirating en ek kuier saam met julle in hierdie weeklikse landbouuitsending. Nou in vandag se nuusgesprek kuier ons eers by die wêreld voedselberaad, beter bekend as Food Summit Plaas Toe, wat nou verlede week in Rome aangebied is. Nou ja, ons sien 'n kort oorsig van wat daar gebeur het en daarna gesels die Wêreldvoedselorganisasie se Maximo Torero. Nou hy is die hoof-ekonoom van die organisasie met ons oor die hongersnoodverslag wat dan nou vroeër in Julie bekend gestel is. Kuier dan nou ook saam met ons in die Plaas Toe-segment waar AgriBank dan nou by Hansie van Merwe van Tsumeb gaan kuier, waar hy ons meer vertel oor sy groente en veeboerdery. Ons hoop julle kuier lekker saam. Funding partly in the risk aspects that are related to the potato production is also A key finding is that the global hunger measured with the prevalence of undernourishment, what we call POU, remained relatively unchanged from 2021 to 2022, but is still far above pre-COVID-19 pandemic levels, affecting around 9.2% of the world population in 2022, compared with 7.9% in 2019. This means that 122 million more people face hunger in 2022 than in 2019 before the pandemic. It is projected that almost 600 million people will be chronically undernourished in 2030. This is about 119 million more than in the scenario in which neither the pandemic nor the war in Ukraine had occurred, and around 23 million more than if 2022 events have not happened. This points to a tremendous setback provoked by the pandemic, as well as the immense change of achieving the SDG target to eradicate hunger. Hunger has stalled and even declined in some countries in Asia and Latin America in 2022. These are good news, and these seem to have benefited relatively more from the economic rebound after the COVID-19 pandemic. This is not observed for Western Asia, the Caribbean, and all subregions of Africa. Those are bad news. Just as the global economic conditions appear to be more favorable for 2022, and the prospects of the reduction in hunger and food insecurity towards pandemic levels seem possible, the outbreak of the war in Ukraine sent another shock through the global economy, exacerbating the prices of food. As a result, the recovery observed in 2021 slowed further in 2022. If there was no COVID-19 and there was no war in Ukraine, chronic undernourishment would have been declining. Now, what has happened? Global trends in the hunger reflected the combination of two factors interplaying in opposite directions at the household level. First, prices have been affected, and it had affected hunger numbers. As noted, global food commodity prices were rising steadily before the war, but the war exacerbated the situation, creating a new surge in food prices. Given the resulting rise in food import costs because of the increase in prices, countries that are highly dependent on food imports have been particularly affected. Increasing food prices and general inflation has also affected the poorest segments of the population, who spend a larger share of their income on food. The second factor, which goes in the opposite direction, is the income. And the income effect of the economic recovery in 2022, which likely contributed to an increase in household disposable income and improved access to food,
particularly for the poorest households that have suffered heavy income loss during the pandemic, has helped this situation. Therefore, the stalled situation in global hunger observed for 2022 is the result of the interaction of these two factors, the increase in prices and the recovery of incomes. But certainly in regions whose hunger declined, like in Asia and Latin America, the income effect has prevailed. In other regions where hunger is still on the rise, both the lack of income recovery and rise in prices have prevailed in combination. Urbanization is a mega trend. It's one of the key drivers that we are observing in the long term. That cannot be left unnoticed, and if we are to improve food security and nutrition for all, we need to take into account this trend. Increasing urbanization, with almost 7 in 10 people projected to live in cities by 2050, is driving changes in the agri-food systems that we cannot understand if we continue to use the traditional urban and rural divide. These changes in the agri-food systems represent both challenges and opportunities to ensure everyone has access to affordable, healthy diets. The challenges include a greater availability of cheaper, convenience, pre-prepared fast foods, often energy-dense and high in fats, sugars, and/or salt that can contribute to malnutrition, insufficient availability of vegetables and fruits to meet the daily requirements of healthy diets for everyone. Another problem is the exclusion of small farmers from formal value chains and loss of lands and natural capital due to urban expansion. Urbanization also presents opportunities, as it is the result in longer, more formal and complex food value chains that expand income-generating activities in no-farm employment, especially for women and youth, and increase the variety of nutritious foods. Moreover, farmers often gain better access to agricultural inputs and services as urban areas grow closer to rural areas. First, we need to integrate humanitarian development and peace-building policies where there is conflict. Here, peace-building efforts must be linked to livelihood support, nutrition-sensitive social protection, and programs for development of resilient and efficient production and supply chains. Community-based approaches should be a key aspect of post-conflict policies. Second, we need to cope with the risk of climate change. We need to scale up climate resilience across the agri-food systems by reducing climate-related risk and adapting to climate change, relying on climate risk monitoring and early warning systems, and improving access and management of natural productive assets. Third, we need to strengthen the resilience of the most vulnerable to economic adversities, which requires strengthening the agri-food system productivity and market linkages along the food supply chain, curbing crises in food prices and excessive price volatility, boosting job creation and expanding social protection schemes. None of these transformation pathways will work, of course, if poverty and structural inequalities were not tackled, which require empowering vulnerable and marginalized populations, reducing gender inequalities by supporting women's economic activities, and ensuring a more equitable distribution of resources. In a world of plenty, it is outrageous that people continue to suffer and die from hunger. Global food systems are broken and billions of people are paying the price. Transforming food systems requires all hands on deck.
Rome, we have the chance to start a new journey towards global food security. Welcome to the Agri podcast. I'm your host, Raina Nilal, an emerging full-time commercial farmer as well as the brand ambassador of the Women and Youth Loan Scheme at the Agricultural Bank of Namibia. Now today we're in the Oshikoto region, to be exact, the Tsumeb district, and we're here with a local farmer. From the Farmers Crush Friday article to the Farmers Crush Friday on the Agri podcast. Sir, please be so kind to introduce yourself. Ja, my naam is Hansie van der Merwe. Johannes Martinus van der Merwe, as jy dit so wil stel. En my plaas se naam is Ludwigshaven en is deel van 'n groot plaas wat in kleiner porsies opgedeel is. Amazing. So we're here on your farm, Ludwigshaven. Ja. How many hectares is it? Because I see there's a lot going on here. Dit is net 100 hektaar. Hulle sê dis die kleinste plaasie in die land want hy's net 100,03 hektaar. 100,03 hectares. Yeah. Okay. Now, sir, we interviewed you before for our Farmers Crush Friday article, but we're here to interview you on the Agri podcast. So we're talking about you and what you produce. What is it that you get to produce on this 100 hectares? Hoofsaaklik plant ons mielies. En ek het so basies 6 jaar terug het ek begin om groente te plant. En huidiglik ja, is die groentemark maar swak. So ek fokus heel op koring en mielies hierdie jaar. Okay. So die groente het ek 'n bietjie afgeskaal. Now what inspired you to venture into farming? Ja, dit is kyk ek het 'n liefde vir die natuur. 'n Liefde om te kan sien hoe ontwikkel 'n plant met die regte kunsmis en die regte aandag wat jy 'n plant gee en op die einde van die dag om die sukses daar agter te kan sien. So dit is wat vir my so lekker is aan boerdery, om die eindresultaat te sien dat dit 'n sukses is. Wow. So you're only focusing on crop production, or do you have anything else going on here? Ek het 'n klomp skape en dan het ek 'n paar beeste en dan het ek verlede jaar begin om met varke ook te boer. Oh wow. So how many sheep are we talking about, cows and pigs as well? Is sommer by 370, 380 skape en dan het ons 20 beeste en dan het ons 25 varke. Wow.
all on 100 hectares. Ja, Wow. op 100 hektaar. Okay, so when did you start farming? Is om by 13 jaar terug het ek en my pa saam begin boer. Okay, En nou so in 2019 het ek die grond by hom oorgeneem. okay. En daarvan af is ek nog voltyds in die boerdery. Ja. So wat ek nou basies groente en ander ding, koring en mielies doen. Wow. 13 years in the farming industry, livestock and crop production. Let's talk about character building. How has farming influenced your character as Johannes van der Merwe? Ja, kyk hierso, op die einde van die dag, ek het niks ondervinding gehad van akkerbou nie, niks Ja, nie. Ek ja. het van 'n beesplaas af gekom as 'n kind, daar het ek groot geword. En toe op die einde van die dag het ek hier beland. En maar ek hou daarvan om te kan sien daar's 'n sukses daar agter. Ja. Vir dit wat jy insit, dit oes jy. Dit wat jy 'n plant gee, Ja. sal hy vir jou teruggee. 100%. As jy kyk na hom, as hy gesond bly en hy het water en hy het kos, sal hy vir jou terugbetaal. 100%. I like that. Now, we talked about your venture into the farming business. Let's talk about your challenges. 13 years in this business. What were some of your challenges that you experienced? Ek dink ons grootste uitdagings wat ons het in Namibië is ons bemarking, veral op ons groente. Ons is net so klein lyntjie en as al die boere saam dieselfde produk plant, laat ons hom oorstok die mark, dan het ons hier 'n goeie markie. Ja. En dit gaan dan oor bemarking, oor vraag en aanbod. Ja. So hoe minder, hoe beter pryse, maar op hierdie stadium is dink ons grootste challenge is bemarking en dan ook kommunikasie tussen my, die verkoper en die eindverbruiker. Ja. Ek dink dis die grootste uitdaging wat daar is. Awesome. So we talked about your challenges. Let's talk about your best experiences, because I believe there were some best experiences in your 13 years. What were they? Ja, kyk die ondervinding wat ek opgetel het is ook maar deur om proewe te plant vir Agri. In die laaste 10 jaar het ek dit vir Agri gedoen. Hierdie jaar het ons vir die produsentevereniging gedoen. En is om aan die einde van die dag te sien wat is die sukses vir elke grond. Kyk jy, my grond en jou grond verskil. Jy gaan nie dieselfde doen op jou grond as wat ek op my grond doen nie. Ja. Jou pH, jou grond, alles verskil van my grond. So dit is my ondervinding wat ek opgetel het. Elke ou en elke plant het sy potensiaal. Kyk jy, as ons teruggaan na mielies toe. Ja. Mielies, daar's soveel verskillende cultivars, maar dit gaan oor plantestand, dit gaan oor hoeveel water, hoeveel kunsmis, elke plant en dit gaan oor die grondtipe ook. So ek dink dit is waar ek sal sê. All right. Now, something very important I just realized. You have different types of crops going on here that you've planted. Why is it important for a farmer, especially somebody that's starting, to test their soil and to test their water? Ja, dit is 'n goeie vraag. Want die ding is, jy kan nie op die einde van die dag gaan en net hals oor kop besluit, maar hoor jy, so ek gaan nou soveel kunsmis insit nie. Ja. Toets die grond, kyk wat is die potensiaal van die grond en daarvolgens doen jy. En moenie eers groot gaan nie. Ja. Maar ek sê die grootste sukses wat ek in my lewe gehad het is om te proewe te doen wat op my grond werk. Yeah. So Wonderful. Mr. van der Merwe, we're approaching the end of today's episode, but before I let you go, please, your message to the Namibian women and youth who want to venture into farming but probably don't know if they should, and to your local fellow farmers as well. What is your message to them? ek sal sê die grootste ding is om vandag 'n sukses te maak van 'n boerdery is. Jy moet 'n boerdery sien soos 'n besigheid. Jy moet 'n goeie management hê. Jy moet jy moet 'n goeie verhouding hê met jou werkers. Ja. En dan ook jy moet 'n verhouding hê met jou kliënt. Jy moet 'n goeie verhouding hê met jou kliënt. En ondersoek jou mark voordat jy begin om 'n ding te plant. Moenie net omdat my buurman dit plant
ek het ook gaan plant nie. Maar ondersoek eers jou mark voordat jy daai ding doen. Ja. So ek dink, want die ding is 'n ou wil nie skoolgeld betaal nie. Kry jy iemand anders wat klaar die skoolgeld betaal het. Vra jou buurman wat langs jou is wat 'n sukses maak of wat ook al. Ken jou buurman langs jou. Ja. En hy sal vir jou ook raad gee. Dis hoe ek ook mag in my tyd geleer het. Ek het by die buurman langs aan gevra, hoe doen jy dit? En dis waar ou daai sukses op die einde van die dag die vrugte pluk van dit wat jy ingesit het. Wonderful. Now, you have carrots planted, you have beetroot planted, you have cabbage planted, you have oats and you have wheat. Who do you supply to? Een van my groot markte is GoFresh in Swakop. Okay. Dit is een van my groot markte en dan Namib Mills, al my mielies gaan Namib Mills toe en my koring gaan na Bakomo toe. Bakomo, Namibia. Ja, Wonderful. Namibia. That's absolutely amazing. Mr. van der Merwe, thank you so much for taking time from your busy schedule to be part of this amazing episode. I'm sure our viewers and listeners have learned quite a thing or two. I have. And it's finally good to meet you in person. Ja, dit was nogal 'n goeie experience om vir julle ook hier so te hê en baie dankie vir die geleentheid wat ek gegee is om dit aan die res van Namibië voor te lê. So maar baie dankie. Wonderful. We wish you all the best. Thank you. All right then, until next time, it's bye-bye. Did you know you can buy a new or second-hand vehicle, such as light delivery vans, trailers, small trucks and tractors for agricultural use? The repayment period for these vehicles ranges between 5 and 10 years. Contact your nearest AgriBank branch or visit our website at www.agribank.com.na for more information about this loan product. You can also visit us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. AgriBank, your all-season bank. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 1 Augustus is Karoo Oes met 'n veiling op Onderombapa. Op 2 Augustus is Agri met 'n veiling op Karasburg en 'n speenkalf veiling op Alp. Blouberg is met 'n speenkalf veiling op Grootfontein. Hoogveld Agri met 'n speenkalf veiling op Hoogveld en die WLA met 'n grootvee veiling op Gobabis. Op 3 Augustus is Agri met 'n Bonsmara bulveiling op Gobabis en die WLA met 'n grootvee veiling in Windhoek. Op 4 Augustus is Agri met veilings op Ottawie en Mariental en Karoo Oes met 'n veiling in Gobabis. Nou ja, soos die jaar vorder, word die dagboek vir die landbouer dan ook al hoe voller. Van 8 tot 16 Augustus het die Namibië Vereniging vir Tuinbouprodusente verskeie opleidingsdae oral oor die land. Nou dit gaan oor die standaarde vir tuinbouproduksie en bemarking, wat vanaf volgende jaar April verpligtend vir alle produsente sal raak. Algemene navraag dan gerig aan Leslie Losper. Van 24 tot 26 Augustus is dit die Oudtshoorn Wildsfees, van 13 tot 15 September Grootfontein se jaarlikse skou en van 20 tot 23 September Gobabis se jaarlikse skou. Dan nou vir die vleispryse van die week van 31 Julie. Nou uiteindelik 'n bietjie goeie nuus, maar eers kom ons handel gou die slagpryse af. Meatcow in Windhoek word nou nog steeds tussen $61 en $62.50 per kilogram vir grade AA, B tot en met B betaal. Beef kort tussen 53 en 57 Namibiese dollar. Meatcow in die noordelike kommunale gebiede tussen $33 en $46 vir hierdie grade. Nou vir C-grade het Meatcow in Windhoek dan nou vir die week $60 per kilogram betaal, beefcore tussen $51 en $57 per kilogram en dan die noordelike kommunale gebied het Meatcow dan nou tussen $32 en $47 per kilogram betaal. Nou ja, die goeie nuus kom in as dit by die veilingpryse kom, tollies se pryse en verse wat dan nou
goed gedoene tollies was die afgelope week $27.13 gemiddeld, verse $32.55, stoorosse $27.79, stoorverse $25.99, slagosse $26.78, slagverse $27.78. Koeie maar tot en met vet per kilogram was vanaf $17.63 tot $27.87. Slagbulle $24.14, koeiers met kalwers $11.013 en dan nou slagskape, dorpers vir 'n gemiddelde prys van $31.35 per kilogram, vetsterte $31.97 en bokke per kop dan nou $1.146 Namibiese dollar. Ons sê vir julle baie dankie vir die saamkuier. Dit is wat op vandag se program is. Onthou ook, elke Dinsdag is daar dan nou 'n bylaag, die Agri Monitor bylaag, propvol landbounuus in ons 3 susterskoerante. Nou dit is die Republikein, die Algemene Zeitung en die Namibian Sun. Nou ja, lekker lees stories spesifiek gerig op die landbousektor. Dankie vir die saamkuier. Volgende week selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so mooi loop.